Mula sa kabisera ng Inglaterra, sa puso ng Britanya, London, UK. London, UK. Ito ang Channel Philippines Network, Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK. Sumasahing papawid, 24 oras. 24 oras. Buong linggo. Sa www.pinoyradiouk.com. Ang mga pinakapaborito mga awitin, mga pinakaabangang programa, at mga sariwang balita at impormasyon mula at para sa mga kababayang Pilipino sa UK at sa buong mundo. Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK. Okay, well, happy Tuesday everybody. Magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa ating program. Ako po si SONNY LARAGAN, no? Dito po sa ating programang every Tuesday na para sa ating mga kababayan sa apat na sulok po ng United Kingdom dahil ang pinag-uusapan ay ang batas dito po sa United Kingdom. Pero syempre, hindi ho, yan ay kumbaga precluded yung mga hindi ho taga-UK. Welcome ho, pag Pinoy, basta Pinoy. And even yung mga asawa ho ninyo na mga Briton, no? Or anong lahi man, welcome dito sa ating programa. So good evening, welcome to the Legal Advice Corner. It's a happy Tuesday. Ako po si SONNY LARAGAN. And tonight, we're going to be talking about another facet or siguro area of law. No, we're talking of divorce. Pero yung mga myth and truth, no? Maganda, para tayo may game ho ngayon. Kamukha ng mga game shows na sikat dito sa United Kingdom kapag nakakapanood kayo before yung 6 before the evening may mga may mga game shows at napakahusay ho ng UK in terms of producing game shows, no? But anyway, syempre pakikilala na natin yung ating pinaka heart and soul ho ng ating programa dahil siya naman ho ang talagang tunay na abogada at merong nalalaman ho pagdating sa batas at napakahusay ho dahil siya ho ang managing partner and we're so proud dahil ang isang Pinay ho, no? Pinay ho ang pinaka hindi ho siyang may-ari ng firm. Ibig sabihin, pag may-ari ng firm, madali lang kung maging managing partner. Pero siya ho she went through the ranks, no? Kumbaga, talagang na-promote ho yan. At Pinay ho yan, at batang-bata. Pag doon sa mga ngayon lang ho nakapanood, pag nakita ho ninyo, magugulat kayo, abogado ba yan? Parang college student lang, no? Anyway, mga kaibigan, ang pinakamamahal ho nating beauty and brains. At ngayon parang very parang committed sa kanyang physical fitness regime, no? Mga kaibigan, ang pinakamamahal nating abogada, managing partner, yan, sabi ko, managing partner po ng Deo Volente Solicitors, walang iba kundi si Attorney DANNA Quinto. Attorney, magandang gabi, happy Tuesday. Happy Tuesday, Mr. Laragan. Nakakataba ng puso parati yung iyong introduction. Ikaw din naman, beauty and brains, ha? Beauty and brains ka rin naman. At si Derek Pao, who's behind doing our tech stuff, just introducing ang aming maliit na pamilya dito, as well as the remote social bubble. Kasama din po yan sa ating Legal Advice Corner. And kung kakatutok nyo lang po, tuloy po kayo. Kahit po hindi po kayo taga-UK, okay lang po. Dahil marami kaming mga, kung ano-ano dito, meron kaming catch-up, meron kaming kwentuhan, meron kaming mala game show na Legal Advice Corner. Yan ang aming style ngayon para naman magising-gising ang ating mga viewers. Pero how are you, Mr. Laragan? Dahil, ay nako, malamig pa rin. Malamig pa rin. Malamig pa rin. Alam mo na
I want to give up talaga, no? Like when I started with the puppy, I want to give up sa Oh, puppy nung una. Yung lamig, grabe talaga. You want to give up talaga. Tama ka, nainggit nga ako sa'yo because Christmas until January yata, di ba? Eh, nasa Pilipinas ka. Somehow, hindi naman ganun kalising lamig ng kami rito, nangangatog. Talagang, alam mo na, no? like Naka, slightly warm. naka, yeah, dito, grabe. Pero ano, today, tama ka. Since you're talking Again, on the minus weather, 2. nag-fog sa London, ha? Sa London, it was foggy for the whole morning. Yeah, hanggang mga 10, 11 o'clock, may fog yan. Yeah, foggy. Wow. Ganun ano. Ngayon, kaya may aso ko, meron akong tuta, meron akong si Snooky. Supposedly, we do the daily walk. Hindi, ginagawa ko, I don't do the walk na lang. Ilalaro ko na lang siya, pinapagod ko na lang siya sa umaga. So we do a bit of, ano ba yung hihilahan? Tug of war? Ayan, yung meron siya tug of war binabite. yan. Hinihila-hila kong ganun. Yeah. Oo. And she's okay na ngayon. Na-appreciate ko na. I'm enjoying having a dog. Unlike yung mga first few days ko. Na parang sabi ko, ano ba ginawa ko sa life ko? Ginulo ko yata. Binigyan ko ng responsibility na wala naman akong, I would just wake up, do my things, and I have to wake up, supposedly walk the dog, di ba? And then prepare the food. Ginugunting ko yung chicken niya ng first 2 weeks, 3 weeks. Ginugunting ko yun, yung mga, ano. Ngayon, I thought of turkey mince, attorney, turkey mince at saka beef mince, yung minced beef. Yes. Kasi pagka naluto pala sila, liliit na sila eh. Hindi Maliit ka na mukha ng sila. chicken, bone chicken, puputulin ko pa. Kasi ang liit ng mouth niya. Pag nakita mo, attorney, matutuwa ka, very small, very petite. Sabi ko, Cute. lalaki pa kaya to. Ito tingnan ito na, naghikab eh. Nakikita ko nga, mga kaibigan, ito pinag-uusapan namin niya. Ayan, si Snooky. Ayan, Snooky, hello. Hello, ang aming mascot, ang aming pinaka-cute na guest host. Andiyan ba siya? Nasa ugly stage pa siya ngayon. Ibig sabihin, yung kanyang hair lumalaki. So, yeah. Ang mga 1-year-old pa siya, bago magkakaroon siya ng adult coat niya. So, yun ang lovely tignan, attorney. Tsaka, ang pinaka-exciting dito, pasensya ka na, I'm so bubbly talking about this. Kasi, ang thrill dito is knowing the final color of your Pomeranian dog. Kasi, hindi mo pa nakikita yan eh. Ano pa yan, it will reach about a year. So, hindi ko alam kung yan ang magiging kulay niya, no? And I see a lot of actresses in the Philippines like Pops Fernandez. Pag nakita mo yung mga Instagram nila Casey Concepcion, they have Pomeranians. So, nakakatuwa lang. And si Paris Hilton yata has a Pomeranian. The smallest Pomeranian daw, bumili siya. Worth $13,000 yata. Yeah. Wow. Bukod sa Chihuahua niya, because there was a show, di ba, Chihuahua? Pero meron na siyang Pomeranian. I don't know what happened now, pero there was some news before, no? So yeah, dog lang. Ito lang. We enjoyed walking sa park. Sorry, nag-update ako. Park last Sunday. Pinabayaan lang namin siya. Natatakot kasi very barky siya. Naglaro siya. Sa mga aso, nakihabol. So yeah, that's hopefully we can bring her to the Philippines and meet up with Bruno. No? Sana. Si Bruno nga ba yan? Bruno? si Bruno, napakalaki niya na ngayon. Mag-1-year-old na si Bruno. Kaya mag-birthday. Wow. Mag-birthday siya. Napaka-kulit. Siya, he's, katulad nyo din po na, siya, yung mga mints, yung may mga mabibili ka na parang off-cuts eh. So, yun din yung, yun yung kanyang pagkain. And quite healthy kasi nagsasawa sila, Mr. Laragan ha. Ang mga aso, yun ang nagsasawa sila. Yes. Akala natin hindi mo na pagkain, hindi mo na dog food. Nagsasawa din sila. And si Bruno madaling magsawa sa dog food. But it's such a joy kasi yung personality nila, yung lambing nila, yung mga tricks nila, tsaka yung mga pakulo nila at mga kung ano-ano. It's such a joy. But sana hindi siya tapulan ni Bruno dahil si Bruno ay napakabait sa tao. Pero medyo barky siya sa aso na maliit at lalo na sa pusa. Kaya
hopefully, by the time na nagkita sila, socialize na yun sa ibang, sa ibang aso. Two things. Two things yung sinabi mo, no? Sabi mo, 1-year-old. Ang mga malalaking Yeah. breed, they mature in a way on the second year. So parang puppy pa yan. First Puppy 1-year-old, pa, yeah. puppy pa yan. Although Puppy malaki sila, no. Sa smaller breeds daw, because syempre now, para ka bang nagkaroon ka ng anak, di ba? Usually ganun, nagbabasa-basa ka na kung ano yung ano, no? Ang mga small breed, yung mga ni Snooki, kasi toy breed to eh, para tang laruan talaga. Pag nakita mo siya, attorney, ang liit. I always natatakot ako sa gabi, baka madaganan ko. Ang liit. Ay, ito, Ay, liit. Tinitingnan siya siguro sa TV, malaki to, pero in person to, pag nakita nyo, pero ganun lang yun, no? maliit. Oo, ganun, kakapirunggot lang. So, itong mga toy breed, it takes about 1 year to mature. And then talking about food, for the first 2 weeks, chicken, nalagyan ko pa ng Greek yogurt, nalagyan ko ng olive oil, ganyan naman, may cheese, ganyan. Oo, nagsawa. No, the following week, pinakain ko naman, turkey. Nagsawa sa turkey. O ngayon, beef naman. No? So, nagsasawa tama ka. I agree. Kailangan mo i-think. Nakakatawa. But Hopefully, magkita tayo pagka medyo malaki lang yung book niya. So, good evening mula ako kay Snooki. Ito, Snooki. Ayan. Hello, Snooki. Pag malaki, ano na yung makapal yung book niya. Ayan. Okay, well, attorney, ikaw, ano pa pinagagawa mo? I saw your photo of nasa gym ka, dyan sa gym sa place mo? Yeah. Oh, yan. Yan, oh, yan. Oo. Yes. Oo. Nagbabalik na Ayan. ang aking high socks. So, para akong, well, actually, I will be running. I'm starting to train kasi matagal-tagal din na hiatus, matagal din akong hindi nabalik sa pagtatakbo. For a while, lumakit akong bundok and nag-pilgrimage tayo. I was walking. Yeah, hike na malayo. There was a time in my life na medyo matakbo ako, but that stopped about 5 years ago. So ngayon, dahil just like many of us, gusto kong bumalik sa healthy routine. Pandemic naka-apekto din kasi wala kang masali pandemic. I think when I moved to another county, naapektuhan din yung routine mo. But now, sabi ko, ready na ako to maybe start again. Tsaka yung mga injury medyo gumaling na sa tingin ko. So, tinry ko, sabi ko, bago ko kinonfirm, tinry ko muna kung how do I feel. Ang swerte din, nung December, ang dami kong massage sa Pilipinas. So, feeling ko, nabalik sa ayos yung... Nakatulong. Okay. So, I felt okay. I felt like, okay, there's a lot of work to do. And dahil galing sa IF, I really believe nagkaroon ng magandang impact sa akin yun. I still do IF now every now and again, although hindi ganun ka-strict, may carbs na ngayon. More so, really just having a period na bibigyan ko lang ng recovery yung body ko. So all of those factors led me to this point na sabi ko gusto ko ulit mag-try kasi medyo isip ko na ako matanda na ba ako? Kaya pa ba? Ano na ba yung kaya. Medyo may ganon. So sabi ko, try ko to. And it felt good. Yung unang balik ko na parang sabi ko, felt good. But for the first time, I'm gonna try something dito sa malapit lang. Sabi ko, ayokong lumabas dahil ayokong ma-stress. You know, I probably would medyo, sabi ko, kakagaling ko lang sa bakasyon. And kailangan kong gawin within 2 months. Yun yung Kasi pag matagal pa yan, nako, mawawala ako sa focus. Mawawala ako sa aking schedule. So, I found a local one. By local, it's Brighton. And I've been meaning to do something in England. So, sabi ko, sige, Brighton Marathon. 2 months to get back in shape as much as possible. And back to square one talaga. As in, matututo ka talagang tumakbo ulit. And it's been a beautiful journey, Mr. Laragan. Kasi, para ka talagang mag-uumpisa. Nakalimutan kong paano tumakbo. Nakalimutan ko paano. Alam mo yung, paano i-push yung sarili. I'm very, very much at early stage. But,
pero meron din na nare-remember ka dun sa mga training mo. Sabi ko, ayun, na-remember ko to. So, set out ko na yung mga little goals ko. Learn from katamaran ko mag-training noon. So, ang aking ang aking mantra ngayon, kahit konti lang, basta dahan-dahan. Basta everyday, Yes. magagawa ka lang. Yes. Kasi, syempre, buhay, trabaho minsan, pagod ka. But, if you do a little bit, nakakatulong sa lahat, mental health, sa emotional health, sa physical health. So, yun na sabi ko, it's time to go back, kumbaga. Nagre-reminisce ako, sabi ko, ng 20s ako. Madali-dali lang tong, hindi naman hindi madali. Madaling bumalik sa fitness. I think nag-iiba din yung, I'm sure a lot of women, my age, na getting to, mid-30s na eh. So you're going to that area na hindi na, iba na recovery mo. Iba na yung, nag-iiba na rin yung lahat sa health mo. So, I hope to rediscover ang aking fitness at this stage. And maboy ko, every week mag-aano tayo ng isang gear. Ito yung pinagmamalaki ko sa'yo parate. Ito yung siguro ang aking... Para saan yan? Para sa paa. Para saan yan, attorney? So, para po sa paa, para hindi ka ma-blister. I wanna share this if you are thinking, dahil panahon po ng takbo, panahon ng marathon, panahon ng mga whatever events, ang spring, a lot of people are training for something. I want to share something na binigay sa akin, tip sa akin ng isang pharmacist na tinry a long time ago. We're talking probably 6 years ago or 7 years ago. Unang marathon ko. So, pinagsan ako ng iba, blister na band-aid. Sabi niya, ano ba? Sabi niya, wag yan ang bilhin mo. Yung kapatid niya daw, runner. And she swore by this. So, para tong Vaseline parang ilalagay mo dun sa paa mo. And lo and behold, that has saved me from a lot of blisters, a lot of patay na kuko, a lot of pain. And that's worked for me. Isang ultramarathon, bundok, marathon, etc. But we're working with a different type of body now. We're working with injuries now. We're working with a different schedule, working with a different, siguro mental fortitude. It's pretty much a mental game. At some point, it's going to become a mental game. So that's also something that you need to train for. But I'm very excited, Mr. LARAGAN. I'm very excited to share this journey. Kailan yan? Brighton yan? April 2? You're saying 2 months. Okay, April 2. Okay. Wow. Exactly about 8, 9 do you do some warm up before any exercise? How long do you devote warming up? Ganun. Diba? Because you do it to avoid injuries. Secondly, I learned from this guy. He's Mr. University. His name is, I forgot his name now. Briton. She's the only British guy who won the Mr. Universe 3-4. Dorian Yates, no? Although lumita yung katawan niya because nagkaroon ng injury. Pero ang sinasabi niya, pag may mga bad yung mga masakit sa katawan, deep tissue massage. And it's very effective. Because nagkaroon ako ng sakit ng kamay ko one time. Pagka nagbuhat ho kayo, huwag kanyong kunyari, let's say, groceries. Huwag nyo pabayaang mag-open yung kamay nyo gano'n, yung talagang nakaganyan. Kailangan nakabend ng konti. Magkakaroon na masakit yun eh. Kunyari yung buhat-buhat mo yung mababigit na mga groceries mo, tapos ginawa mo straight na straight yung kamay mo, masakit yun pagkatapos. It happened to me. So yun, it took me too long to recover from that. Pero lumakita ko si Dorian Yates, sinabi niya, deep tissue massage. Nakuha, attorney. And I'm a believer in plus yung warming up, no, avoiding injuries talaga mahirap eh. Ngayon gusto kong tumakbo kasi nung last Sunday magtatakbo kami nag-aabol lang kami ni hindi ako sanay sa cardio, sanay ako sa weight training eh. So sabi ko, ate ko muna, it's about high time for me to gayahin ka na cardio din, tumakbo. Pero mahina ako sa takbuhan eh.
ang weight training kailangan mo ding incorporate. Siguro yung now na mas matanda na ako, kumpara when I started running a long time ago. And I was younger. I was a lot younger. We're talking probably 12 years younger. Laki ng difference in terms of recovery. Mas ano ka na ngayon, mas kumbaga mas masinop ka nang mag-train. Kasi ayaw mo, yun nga, ayaw mo ma-endure. So, strength training then, these are things I picked up. Hindi po ako professional, please, hindi po ako atleta. Saling ketket lang po ako, saling pusa lang po ako. I'm a hobbyist. I probably do this once every few years. But I enjoy the process, Mr. Laragan. You know for me, what's exciting is the build-up of it. Yung dahan-dahan mong makikita na, na you commit yourself to something na almost impossible. For me, it's very hard because it's been 5 years, and it will be hard mentally. You don't know what the weather is. Isang ano pa yan. We're doing it in Britain. I thought about doing it abroad, but I'm saving up for a different, yung mga days ko sa bakasyon. I'm saving it up for another time. Also, I don't have enough time to do yung abroad na gusto kong marathon. So kasi pag abroad, pag medyo dun sa mas mainit na lugar, medyo mas kalkulo mo kung ano yung weather. So ang dito sa Brighton sa ating country, ang classic, hindi mo alam kung ano magiging weather on the day. So that's something as well. Yeah, tama yan. There's a lot of factors. You're facing the weather, you're facing sana walang injury, you're facing kung ano yung mood mo that day, kasi minsan talaga gising ka, ayaw mo talaga mag-exercise. We've all been there, kahit na nakalagay na yung mga attire mo, naka-OOTD ka na, pero wala talaga motivation. For me, the process of training, the day-to-day slowly building to that goal, that's exciting for me. That's exciting and it's exciting as well to share it with you guys. It's exciting to share it with a lot of people na sana sabay-sabay tayo maging healthy this year. And yeah, I hope there's no guarantee that you'll finish, but you just have to fight. What I learned from doing this previously is you can't be overly confident, but you've got to just take it mile by mile. And isipin mo kaya mo, pero you can't be overconfident. But take it at talagang at some point it'll come down to that. From one point A papunta, I told you about this, punta dito hanggang papunta sa puno, hanggang sa susunod na puno, hanggang sa susunod na puno. And then when you finish, it's a love-hate relationship. When you finish, that feeling na, natalo ko yung sarili ko, yung mental barrier sa sarili ko, psychological barrier na pagod na ako, hindi ko na kaya. I think that's very empowering. More yung physical byproduct na naging healthy ka, that's a very good byproduct. But what will leave you after that na long lasting is that empowering thought that if you put your mind to something, and if you prepare enough, and if you commit to it enough, and if you do it for the right purpose, or the right reason, you'll get there. Barring any crisis on the day. But yeah, let's see. It's gonna be 8 weeks. 8 weeks out. Parang na-inspire ako dyan. Parang, alam mo, takot akong tumakbo. Ever since I was young, alam mo, baliktad niya. I've never done any gym work before, anything. It was everything I did, nasa 60 years old na ako. Oh, going back doon sa sakit ng katawan, attorney, I'm not bragging, but ever since I started this health journey of mine, wala akong body pain, no? Unlike before, prior to the start of my health protocol, no? I'm having difficulty tying my shoes. Laki ng tiyan ko. I was yung laging masakit yung likod ko, yung may body pain, yung likod ko.
Pero I lost weight. My waistline is 28. Pero honestly, ayoko na sana. Wala akong body pain. Si Ray Abisamis, yung kaibigan nating publisher ng One Philippines. So, one time, nangungulit, dinala ako niya sa isang bar dito sa Croydon. Sa Clapham Junction. Anyway, uy. No. Mukhang nawala yung aking power sa attorney. Sige. Ay, Magbati muna we can hear you. We can hear you, but it's okay. Parang Wala. Sige. I'll be charging pagka nag-discuss mo yung topic. O nga pala, attorney, before we, ano ang topic natin before we go into the greetings nga pala? Napasarap yung kwentuhan natin because maganda yung natuwa. Fitness mo. Oo, so yung physical fitness mo, kaya ako natuwa, napahaba yung kwentuhan natin. Because you're joining the marathon by itong April, no? Springtime. So, in spring. Okay, anyway, go into the pabati na muna, attorney. At teka muna, ano ang topic? Ito ang topic natin, mga kaibigan. Ayan, truth or myth, no? Financial dispute and divorce. So, yun ang area ng law. Tapos gagawin natin ulit yung ginawa natin last week, which is huhulaan nyo po kung truth or myth yung sasabihin ko na statement. Ayan. Okay. Sige. We're gonna have hindi tayo break. Punta tayo sa mga greetings pala. Sorry. Okay. Sino mag-greeting? Sige. Kaano muna natin yung ni Direk Pao. Yung napakagandang intro niya. Yan, yung mga ganun-ganun. Asa na. Diba? Sinasabayan ko yun. Yes, Nadidinig mo pa rin ako? Nadidinig pa rin ako. Nadidinig. Alright. Pakihabol na lang na konti yung volume. Okay. Sige, attorney, sino una? Sino una natin sa palagay mo? Sa palagay ko, si Oliver Fernandez. Oliver Fernandez. Tama! Ay, may mga oo nga. May... Bago basahin, paki-flash nga. Nung show mo, eksakto, merong nagpadala ng stars sa ating show. Pakita mga direct, nandiyan ba? Naka-standby ba rin yung mga stars? Ayan, si Oliver Fernandez sent us 500 stars during the legal advice corner na program. For that, nagpadala din si Rafa na magkano, ilan ang pinadala ni Rafa? Direct? Ayan, 150. Oo, via legal advice corner siyang nanonood sila, mga taong nanonood dito sa Filipino TV Europe. Ayan, nakakatuwa. Thank you. Yeah, binanggit ko lang, naalala ko lang kasi dahil nga nagkaroon siya nagpadala sila ng stars. Ayan. Thank you, Oliver. So, ilang 500? Dami nun. Thank you. Salamat. But yes, basahin ko yung ni Oliver. Sabi niya, Happy Tuesday po, Attorney Donna, Kuya Sonny, Direk Pao, and Snooki. I'm pretty sure most of us have already heard of what recently happened in southern Turkey and Syria. That's right. Just goes to show that in a wink of an eye, our earthly lives could suddenly change. Sana po ay isama natin sila sa ating mga dasal. Exactly. Nakakalungkot ang nangyari. 7.8 magnitude ba? I think it was a very, very strong earthquake that rocked Turkey and Syria. Napakadami ng casualties. And tama si Oliver. Isang second, one moment that could change everything. So, that talagang, we've got to live this life as meaningful as possible and as purposeful as possible. Tama yun. Make the best of whatever we have every day, no? Tama yun. And yung sinasabi mo kanina, yung weather dito hindi maganda. Kami ginagawa namin random na pagka let's say, maganda weather, takbo tayo. Kasi sometimes when you plan something, hindi mo the weather to UK, an occasion or holiday, whatever, on the day itself, pangit, di ba? It spoils the fun ang weather. Naalala ko yung pangalawang marathon ko ata. It was in Hamburg. Naka ng 4 na season. Umaraw,
umulan, nag-hail. So, nag-start kami, it was raining, drizzling, and then full-on Oo. rain. Tapos, may hail, as in may hail dumaan na Oh. sa amin. And then towards the end, it was sunshine. It was glorious. One of my favorite marathons ever. But yeah, so when you look back at those things, yung moments sa buhay mo, na you feel alive, you feel like you're whether marathon man or whatever it is that you like doing. Yun ang yun ang sa tingin ko kailangan nating hanapin kasi nga just like what Oliver said, everything can change, and pagdasal natin yung mga nahagip at siguro marami nang umulila ngayon. So, yun talaga yung ang natin live as much as you can live your life as well as And you can. as meaningfully as you Make can. mo Ganon. as Oo, meaningful hindi as yung you parang, can. oh, okay. Well, sige. Nakaisa ka na, no? One. Sige, second. Sino ang hula mo? Pangalawa. Marian Galicia Paner ang aking hula. Yan ang aking guess for second honors. Marian Gal... Parang argue. Yes! Wow! Talaga nga naman, oo. Talaga ito yung mga consistent natin honor student. Ang gagaling. Ayan, basahin ko na. Oh, bagong profile picture. Ako ano ko yan, Marian? Napakaganda naman. Very nice. Para ba yan sa spring? Naka-spring. Very colorful. And as always, napaka-happy na ang aura ni Marian. And she says, hello po Kuya Sonny and Attorney Dana at sa lahat. Happy Tuesday po and stay safe always and healthy. And God bless us po. God bless you too, Marian Galicia. Paner ang ating second honor. Direct. Nakataglid lang yung ano, no? Hindi ko makita ng diretso. Ang tawag dito, yeah. Si Marian ba nagpadala din ng stars sa atin? Si Marian ba yun nagpadala ng stars? Ayan, nagpadala. Ayan si Marian. Sa immigration corner, nagpadala si Marian. Marian Galicia. Thank you. Sila mga stars, kayo mga stars ng show natin. Because without you guys, no, we wouldn't be here. Kaya maraming salamat for being a part of the social bubble family natin for the past many years, no. So, congratulations, 2 out of 2 ka, attorney. Naku, galing. Okay. Sana Third, makuha sige. ko tong last. Naalala ko Para lang si hat-trick. Rudy Lebron. Rudy Lebron, Rudy. naalala ko. Si Rudy, oo. Sige. Si Rudy ang hula ko. Tingnan natin. Kaya. Yes! 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 3 out Yay! of 3 Galing. hat trick! I promise I didn't cheat. Hindi ko tinignan. No, it's good. Thank you, Rudy. Tumama din. First time ba daw? First time na hat trick natin? First time for a while. Oh, first time for a while. I can't remember the last time. Siguro once lang last year. So, yeah, off to a good start. Happy Cold Tuesday. Malamig siguro sa... Malamig din ba sa inyo, Rudy? Magandang Attorney Dana. Good-looking Sir Sonny. Super Sir Edgar. Direct Lovely Paula. And happy viewers. God bless us all. From Team Lebrojo, Belfast. Nako, Rudy. Mabuhay. God bless too. At gaano ba kalamig dyan? May anniversary yata sila. Parang nakita ko may photos silang dalawang mag-asawa yata. Anniversary ba nila yun? Happy anniversary. Ganun, no? Happy anniversary kung anniversary nga yun, no? So, nakita ko yung photo. Thank you, for sharing. Uy! Wow, si Edgar. Ayan. Kumusta ka na, Edgar? Edgar Duay says, magandang gabi. Happy Dagdag Kaalaman Day sa inyong lahat. Hi, Attorney DQ. Legendary Sexy SL, Direct Pow Pow. Sa aking mga pinagpipitagan naka-SRB, ingat po lagi. Hi lang, busy ako sa DIY, but always miss the show. Off for a week. Happy Tuesday then. Edgar, nako, pwede naman kaming maging kasama mo habang nagdi-DIY ka. Pwede naman kaming maging
cheerleader. Sige. Sige, lipat pa, ano yung assistant mo kami ni Sunny Laragan, 'di ba? Parang ganun, taga ano na kung straight ba yung ano mo, yung ano ba yun, level spirit. Ayan. In fact, when we were there when we spent yung parang Christmas party dyan sa may Nottingham, na-meet ko yung mga friends na talagang siya pa gumagawa ng ilaw, gumagawa ng mga fence nila. Mahusay siya, no? Si Edgar. O, kung pwede nga lang nasa London niya, papagawa ko sana, papatulong ako rin sa pero Very malayo. talented yan eh. Yeah, very talented. Very talented. Henyo. Edgar nyo, Henyo, yun ang tawag niya sa atin eh. Anelo Antipestos, Mr. Laragan is here as well. Amazing Tuesday evening with DANNA, Kuya Sonny, Derek Pau, and to viewers. Keep safe, everyone, and God bless. God bless you too, Analu. God bless. Ayan, yung mga regulars. Andito. Analu, God. Okay, sino susunod natin? Oy, Edgar Duwe ulit. Kamusta yabang manugis ng malaking aso? Ano palang tumakbo nitong malit na to? Tuloy tumakbo eh. Akala pag nakita sa TV, malaki siya, pero actually she's very small. Very small. Ang nose niya, kanya German Shepherd siya. Kayang-kaya ng ano eh. Wala talaga maliit. Wawa naman. Anyway, mas mag-cute na yan. Magaan-gaan, mura lang ang pagkain. Pag siya nag-poop, konti lang pupulutin. So, konti lang. Okay na rin. Konti lang. Okay na, yeah. Stanley! Si Stan nandito. Magandang gabi po, Sir Sunny, Attorney DANNA, Direk Pau, and lovely Snooki. Happy Tuesday sa lahat ng viewers. Maayong gabi! Sa imo, Stan, kag kay Sheena, kag sa inyo mga bata. Maayong gabi dira sa inyo. Naalala ko si Stan nagtanong kung may sapatos daw, kung meron sapatos si Snooki. Pero, meron ka bang Stan na may sapatos? Pero, tanong ko rin, nakakatakbo ba sila na maayos? Oo nga, nakakatakbo ba? Hindi ko rin alam eh. May ginagamit din nila yung kanilang, ano tawag yan? Yung kanyang kuko, di ba? Para pag, ginagamit na. Hindi siya makapagkamot ng katawan niya dahil may damit eh. So, yun din. Bibilan namin sana si Rudy Librojo. Daming fans ni Snooki. Ayan, may Snooki. Ay, daming followers ni Snooki eh. Okay, thank you Rudy agad duway uli, no? Routine mo lang food nila 1 week on, 1 week off sa certain food. Tama nga naman, pag ayaw kainin, gutumin mo at magalit-galitan ka para alam ng aso sino ang boss kat sino ang alpha. Si Ed may aso din eh. Nako, hindi ba gumana? Ganito na patunayan namin. Ganito ang style. Kunyari, binigyan mo ng pagkain, hindi kinain. So magla-lunchtime na kami ni Sol. Halimbawa, nandun nakatutok siya, di ba? Nag-aabang nakikisa habang kumakain. Parang nagpapapansin. Alam mo, ang finifeed namin, sinusubukan ni Sol na kinakamay niya, yung pagkain na hindi niya kinain. So, ito pala, pwede mo palang pwede mo utuin yung kanyang in-avoid na pagkain kanina na parang walang gana, kinakain niya habang kasabay yung kanyang lang kumakain. Yun ang napansin ko. Kailangan kailangan i-trick mo siya. Kunyari na habang kumakain kayo, para kasama siyang kumakain. Gano'n. Gano'n, no. Pero tama ka. You have to routine balik. 1 week beef, 1 week, paiba-iba. Okay, Gigi Lampara, uy. Gigi is here. Good evening, Attorney DANNA and Kuya Sunny. Happy Tuesday, all viewers. And also, Direk Pau, Gigi, magandang gabi. Happy Tuesday as well. Ayan, nandito mga checking of attendance natin. Dito mga regulars, present po sila bago tayo mag-exam, mag-quiz. Mamaya, mag-quiz na naman tayo. Pasensya na, mahaba ho. Napasarap po ang kwentuhan namin dahil merong malapit na springtime at nakakatuwa si attorney ay mabalik sa physical fitness in preparation
April Brighton marathon. Siguro i-add ko sa ko is ko na to run the marathon, no? Kasi everything that I've done in my 60s, no? So baka sakali. Okay, attorney, magbe-break na muna tayo dahil excited na rin tayo sa truth and natin, no? Or myth, no? Natin sa gabing ito. Yan, financial dispute in divorce. Pag-uusapan ho natin. Okay, so huwag ko kayong alis. Kami po ni Attorney Dana at ni Snooki ay magbabalik. Saglit po lamang. Mula noon hanggang ngayon, serbisyong mapagkakatiwalaan, serbisyong maaasahan pagdating sa inyong mga padalang balikbayan boxes. Dito ka na sa Forex Cargo. Sa presyong kayang-kaya ng bulsa, sigurado ka pa sa inyong padala. Forex Cargo. Dahil kailangan makarating. Call 0208-813-7064. O ano pang inaantay niyo mga kabayan? Tayo na sa Forex Cargo. %100% all natural, tasty, healthy, versatile, 4 unique flavors. Taste a real sauce. Galettos. May problema ka ba sa landlord mo? Baka EV ka na ni Kuya. May problema sa mga kapitbahay, sa trabaho. O kaya naman kay Mister o kay Mrs. Away tungkol sa mala, mga may utang, mga aksidente, daing o laban sa ospital or sa NHS. Harassment? O baka naman may stalker ka na gusto mong ireklamo? Punta na sa DV Solicitors para matulungan ka pagdating sa mga litigations at iba pang mga legal concerns. DV Solicitors at 2nd floor, Howard House, St. John Street, Bedford, MK42 0DJ. Tumawag sa 01234-350-244 or 01234-225-188 o kaya naman mag-email sa d.quinto@dvsolicitors.com. Visit our website at www.dvsolicitors.com. Mula sa kabisera ng Inglaterra, sa puso ng Britanya, London, UK. London, UK. Ito ang Channel Philippines Network. Pinoy Radio, UK. Pinoy Radio, UK. Sumasahing papawid 24 oras. 24 oras. Buong linggo. Sa www.pinoyradiouk.com. Ang mga pinakapaborito mga awitin, mga pinakaabangang programa, at mga sariwang balita at impormasyon mula at para sa mga kababayang Pilipino sa UK at sa buong mundo. Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK. Okay, balik ko tayo sa ating programa. Ito po ang Legal Advice Corner. Happy Tuesday ho sa inyong lahat. Welcome mo sa ating programa. Okay, kasama pa rin natin siyempre yung ating pinakamamahal na abogado. Walang iba kundi si Attorney Dana Quinto. Attorney, happy Tuesday once again. No? Ayun, happy Tuesday everyone! Welcome back to the show. Welcome back to Legal Advice Corner. Dito sa ating dagdag kaalaman day. At nagbabalik na naman po tayo. Mr. LARAGAN, shall I proceed sa ating quiz? Eto na naman, get your 1/4. Kuha na kayo dyan ng inyong 1/4 piece of paper. Bilis, itanong mo sa akin, ilan ba yan? 10 yan o how many yan? 10 uli. Oo, 10 uli. 10 statements lang. Oo. Kung tama ba ako o mali? Pwede ba mahaba yung bawat isa? For example, sorry, mo sa akin, medyo nagaan. mahina ba? Mahina. But anyway, sige. Go on and off lang. Nag-on and off lang yung
Attorney, sige. Take it away na lang. Sige, take it away. Discuss mo na yung ating truth Yes. or myth. Go ahead, yes. Truth or myth? Just like last week, kung hindi niyo po napanood ang aming episode last week, panoorin niyo po. para malaman niyo kung ano tong truth or myth na ito. It's really, I'm gonna say guessing game. Parang ganun, guessing game. I will give 10 statements. Ngayon, limited sa topic ng financial dispute in divorce. Kung last week ay about children arrangement, this is about financial dispute. So, hatian ng pera sa madaling salita at sa ating, kumbaga sa ating mga Pilipino. Ito yung away sa pera, sa divorce, paano nyo hahatiin. So, we're gonna do truth or myth. I will enumerate 10 statements. So, hulaan nyo, if you've got 1/4 o may notes kayo dyan sa inyong iPhone para makita, kasi 3 taon na tayong nagli-legal advice corner, dapat kailangan na tayong mag-exam. Number 1, dire-diretso na tayo. Number 1, the first statement is, I am required to disclose all information about my finances. That's statement number 1. Required ako, kailangan kong ibigay lahat ng impormasyon about sa aking finances. That's number 1. Statement number 2, if my spouse had an affair or is having an affair, he will be financially penalized or he will get lesser share in divorce. So that's number 2, statement number 2 sa ating salita. May multa ang mga nangaliwa o mas makakakuha sila na mas mababang share ang makukuha nila sa divorce pag sila ay nahuli na may affair o nangaliwa sila. Number 3, I need to include my pension in my financial disclosure. So, number 3, kailangan kong isama ang pension ko sa financial disclosure. So, if you're just tuning in, ang topic po natin ay dispute and divorce at kami po ay nagpapa-exam. Pinapahulaan po namin sa ating mga viewers kung truth, totoo ba to? Or myth lang ito? Or false, hindi to misconception ang sinasabi kong statement. We're now at number 4. The statement is, the court will only consider assets in our joint names. So when the court is dealing with this dispute, that's what we meant. The court will only consider, when they're splitting the finances, they will only consider assets in our joint names. Sa Pilipino, ang paghahatian lang namin, ang hahatiin lang ng korte, ang mga asset na nasa pangalan namin na conjugal. Yun yung tawag sa atin, di ba? O nasa joint names, nasa pangalan namin pareho. Statement number 4. Statement number 5. The court will only consider, or the court in the UK, when they're splitting the finances, will only consider family assets in the UK. So, ang family court sa UK, ang kanila lang kukonsider na i-split o kukonsider sa kanilang kaso ay ang mga assets lang din sa UK. That's statement number 5. Number 6, the court, or the family court, when splitting our finances, when deciding the division of our finances, will look at our standard of living. Statement number 6, sa Pilipino, titingnan ng korte kung sila ay kung sa paghahati nila ng aming assets, when they're deciding the division of our assets, titingnan ng korte ang aming standard of living. Statement number 6. Statement number 7. The needs of the children are the first consideration of the family court in financial dispute resolution.
So the needs of the children are the first consideration of the family court in financial dispute resolution. Sa Tagalog, pag ang korte, family court, ay nag maghahati ng ari-arian sa divorce, ang pangangailangan ng mga bata ang pangunahing konsiderasyon ng korte. It's number 7. Number 8. The court in the UK will always order a 50-50 split of the assets. Ano ba yung 50-50? 50% kay husband, 50% sa isang spouse, and 50% then sa isang spouse. The court will always order a 50-50, 50% equal split of the assets. Sa ating Tagalog, sa ating Pilipino na salita, ang korte, family court, ay parating i-order na hatian ay equal of 50-50, 50%, 50 sa kabila at 50 sa'yo. That's number 8. So next, number 9. The court will always let me keep my assets that I incurred or I bought before marriage. So I will repeat that. The court will always let me keep my assets in divorce, those assets that I bought before marriage. Sa Pilipino, ang korte ay hahayaan akong hindi isama dun sa hatian, or they will let me keep it for myself, ang mga assets o ari-arian na naipundar ko naman bago kami ikasal. Premarital assets, as we commonly call these in family court. That's number 9. Number 10. I am technically divorced. So may final order na ako sa divorce. But we don't have a financial clean break order. So my spouse can still claim for financial settlement kahit na technically divorced kami. Let me repeat that sa Tagalog. Divorsyado na kami. Technically, divorsyado na kami. Decree absolute nung unang panahon, financial order, ngayong current times, yun ang matawag ngayon. Pero wala kaming clean break order. Wala kaming consent order na may clean break sa finances. So, pwede pa rin akong habulin. Kung ikaw ang gusto mabal, so pwede ko pa rin habulin ang aking ex for financial settlement. That's number 10. If you're just tuning in, I will repeat, this is a myth or truth or myth, the other way around. Ang ating edition ngayon is financial dispute resolution in divorce proceedings. So kung kayo ay naghiwalay, ito yung away nyo sa hatian ng pera o naipunda o mga pera nyo hatian sa ari-arian. I've been stating 10 statements. I've been telling 10 statements at pinabuhulaan natin sa audience. May audience participation tayo dito. Kung truth or myth ang ating ang statement na yan. I will go through it very quickly once again before I explain why truth and why myth. Number 1, I am required to disclose all of my financial information during financial dispute resolution. Sa Tagalog, kailangan kong i-disclose lahat ng financial information ko. Number 2, if my spouse had an affair or is having an affair, he will get less in divorce. Magkakamulta siya o magkakaroon siya ng mas mababang share. Number 3, I need to include my pension in the financial disclosure. Kailangan dala ang pension dun sa financial disclosure. Number 4, the court will only consider assets in our joint names. Ang titingnan lang ng korte ay mga asset na nasa pangalan naming dalawa ng aking asawa. Number 5, the family court in financial dispute resolution, family court in the UK,
will only consider assets in the UK during financial dispute resolution. Number 6, the court will look at our standard of living when deciding how to divide our assets. Number 7, the needs of the children are the first consideration of the court when they are deciding the division of marital assets. Number 8, the court will always order a 50-50 split. Parating equal, 50 sa kanya, 50 sa akin. That's number 8. Number 9, the court will always let me keep my asset that I bought before marriage. So, bibigay ng korte. Bago hatiin, bibigay ng korte ang asset ko pre-marriage. And number 10, diborsyado na ako, pero wala kaming clean break order or consent order relating to finances. Pwede pa akong mag-claim ng financial settlement or ang aking ex-spouse ay pwede pang mag-claim ng financial settlement. Right, time's up. Pass your paper. Pabigay na, hati kayo, exchange papers. Mag-check na tayo. Number 1, I am required to disclose all information about my finances. Truth or myth? That is true. As we always say, full and frank disclosure of all financial information. That is what the court, the family court, expects you to do kung kayo ay mag-uusap, magse-settle, magta-try mag-settle. So bago kayo pag-usapan ng hatian, kailangan meron munang full and frank financial disclosure. Number 2, ito narinig ko to sa ating komunidad. Kung nangaliwa ang asawa ko, may multa ba siya o mas makakakuha siya ng mas mababang share sa ating sa hatian ng pera? Truth or myth? Ang answer ko dito, myth. Dahil technically ang affair does not have, the affair in itself does not have any impact doon sa hatian ng pera. Wala ding multad po dito, hindi po yun parang meron kang bigamy or may gano'n na financial penalty na na magre-resulta sa gano'n na sitwasyon. What would have an impact, it's not the affair, but kung yung bago niyang boyfriend o girlfriend, seryoso na sila, cohabiting na sila, nagli-live-in na sila, at nag-share na sila ng resources. So, kung financially dependent na yung ex mo, or soon-to-be ex, dun sa bago niyang lover, bago niyang ka-affair, then that might have a financial, an impact dun sa consideration. That might be considered as may bago siyang source of further resources. But the affair in itself, no, hindi po yan automatic na minus ka ng 10% sa inyong hatian kung ikaw ay nangaliwa. Hindi po yan totoo. That's a myth. Number 3, I need to include my pension in the financial disclosures. That is true. So please, if you're trying to negotiate or if you're trying to figure out kung ano yung assets nyo, kasama po yan ang pension nyo. Kung kayo po ay you're working for the NHS, ang kailangan nyo pong hanapin ay ang inyong cash equivalent transfer value, abbreviated as CETV. So, if you're going through these proceedings, meron kayong i-fill up na form na kailangan, na magbibigay ng idea sa aming lawyers at sa korte kung ano yung ari-arian nyo po. Kasama po doon, tatanungin kung ano ang cash equivalent transfer value ng inyong pension. Saan nyo po yan mahahanap? Tawag po kayo sa HR. Tanungin nyo po kung minsan sila na mismo yung magpa-process or minsan bibigyan po kayo ng telepono or ng email ng pension fund nyo. So NHS has their own pension fund. So you probably can go through just the HR itself. And quite a fair bit, the well-known industries na matataas ang pension, military, firefighters, police, nurses and doctors, quite good as well. So do check your pension. Part po yan ng financial disclosure. Number 4, the court will only consider assets in our joint names. Truth or myth? That's a myth. When you do your financial disclosure, hindi lang joint asset, but any assets in your own name, kailangan mo i-disclose doon.
or any assets na hindi sa'yo, ito yung tricky part, hindi sa'yo, hindi nakapangalan sa'yo technically, pero you are benefiting from it. And probably, I don't know if Edgardo Cagas dyan is watching, accountant natin yan, or any resident accountant there. What I'm pertaining to are trust funds, yung mga naririnig natin sa mga pelikula, yung iba yung nagmamanage, pero ang nagbebenepisyo a certain number of people. So that's also a resource na kailangang i-consider ng korte. What you need to understand, and that's the reason why itong ating game na to is geared this way, is para tumatak sa isip natin, myth pala yan. So hindi lang joint assets. Kung ano yung assets na pwede mo na ikaw ang may, well, technically may control o magagamit mo, resource for you. Sole name, definitely, kahit nasa pangalan mo lang, that's disclosable in divorce and likely to be considered by the court. Number 6, when the court is deciding how to split or divide our assets, the court will look at our standard of living, truth or myth. Yes, that's true. That is further to Section 25 of the Matrimonial Causes Act. So dahil po yan sa isang batas, hindi yan ang sasabihin na yan lang ang titingnan. Depende po kung may enough na pera dun sa matrimonial pot, may enough na assets to split. It depends on other factors dahil hindi lang po standard of living ang factors na nilista ng Section 25 Matrimonial Causes Act. And maybe we should tackle that next week. Dahil yun po ang batas na tinitingnan naming mga abogado at ng korte kung magbibigay kami ng advice sa inyo. Ang tanong yan, attorney, paano ba hahatiin ng korte? Paano ba yan? Paano nila nasabing 50-50 yan? O paano nila nasabi na sa kanya yan? O akin to? Ano pang, saan ba natin makikita yung batas niyan? So if you're a law student, Section 25 of the Matrimonial Causes Act. Okay? Number 7, the needs of the children are the first consideration. Ang pangangailangan ng mga batang first consideration ng korte when they are dealing with the division of assets, truth or myth. Probably commonsensical. That is true. So again, that's from Matrimonial Causes Act, dun sa batas na sinabi ko kanina lang, Section 25 of the Matrimonial Causes Act. Number 8, the court will always order 50-50. 50-50 parati ang hatian. Equal split. Truth or myth? That's myth. There's been instances where it is reasonable and fair to depart from equality. That's what the lawyers would say. Depart from equality. Although ang starting point is 50-50, we can depart from equality. I will give you an example. Paul McCartney and Heather Mills case, everyone knows it if you're a lawyer or a law student. It's one of the biggest divorce case, one of the cases that we actually use as a precedent meaning yun ang aming ginagamit sa aming mga arguments dahil isa yan sa may mga importante na interpretasyon ng batas. But what you need to just remember, hindi automatic 50-50. It is possible to do 60-40 or other percentage. Depende dun sa pag-apply at pag-interpret ng korte sa Section 25 factors. Number 9, the court will always let me keep my assets na aking naipundar before the marriage, premarital asset. Is that truth or a myth? That's a myth. Dahil lang napundar mo bago ang marriage, hindi po automatic yan na sa iyo yan. So, there are other factors, and we will tackle that when. So, that Section 25 factors at premarital asset, tatakal natin yan. So, for today, kailangan nyo lang isipin, hindi always. Hindi mo always mai-ring fence, another term, maiiwi uli yung mga asset na napundar mo bago pa yung divorce. Number 10, divorsyado na ako, tapos na yung divorce attorney. Nagka-decree absolute na kami at final order na kami.
Pero wala kaming consent order, wala kaming clean break. Makakahabol pa ako sa asawa ko ng financial settlement. Is that true or false? That is true. So magkaiba, parati natin sinasabi, magkaiba yung divorce, getting divorce, and getting financially disentangled, yung magkakaroon na kayo ng clean break sa finances na hindi na kayo magki-claim sa isa't isa. Magkaiba po yun. Pwede kayong mag-divorce at hindi pa tapos yung away nyo sa hatian ng pera. At hanggat wala kayo ng sealed order ng court na may clean break kayo, yung wala kayo yung settlement nyo ay in-approve ng korte, pwede pa rin, may habol pa rin. So, minsan, baka naman nag-DIY kayo, DIY kasi si Edgar, kasi kanina nag-DIY kayo ng settlement agreement nyo, pero hindi approved ng korte, hindi sealed ng korte, nako, pwede pa yung mahabol. Yun ang tatandaan natin for today's purposes. So, that's really it. Ano ba score nyo? Let's see, Mr. Laragan, kamusta? Ano ang perfect score ka ba? Perfect yan, perfect. Feeling ko perfect, Mr. Laragan. More or less. Yeah, more or less. More or less. Yung iba na hula, siguro mga nasa 70% ako. 70 out of 10. Pero very good, very good. Very intriguing itong ginawa natin na truth or myth, no? Maganda to. Yan, okay. O sige, i-discuss mo ba? I mean, i-ano natin. Number one, yun na, na-discuss ko na. Matatandaan na dapat yun yan. Truth. Okay, number one. True, number false, one, true. Tama si Edgar. Number two, myth, tama ngayon. Three, truth, tama to. Tulad sa akin dito. Tama si Edgar, perfect score. Perfect score ata si Edgar eh. Nilagay mo naman yung answer mo dyan, Edgar. Four false. Four is a myth, yes. Five. Myth. Four false. Five is myth. Six is true. Myth is That's five not perfect ata. Five yes. is myth. Six is true. 5 is myth. 7 is true. 8 is false. 9 is false. 10 is true. Edgar got perfect score. Valedictorian po natin for tonight is Edgar. Pass the paper na. Galing. Perfect si Edgar Duay. Perfect. Very well done. Yun. Kasi nakakatawa kasi Mr. Laragan, check natin kung tama ba kung natuturuan ba natin na maayos yung komunidad natin. So pag tama sila, at least masasabi natin, ay nako, nakapagbigay tayo ng tamang impormasyon sa ating komunidad. That's nice. That is nice. Correct. Oh, marami tayong kamukha ngayon. I need to include my pension in financial disclosures. Truth pala, kailangan talaga, di ba? Court names, it's a myth, di ba? Yung kailangan both names yata, kailangan pwedeng yung nasa labas ng di ba? Nasa labas ng both names ninyo. Name lang. Pasok. Kasama din. So maraming ayan, needs of the children are purpose niya, no? Sa first consideration. Ayan. Maganda itong ginawa natin. Court will always order 50-50 split, but it's a myth. So maraming court will always let me keep my assets. It's a myth, di ba? Kung ano lang property ko that I brought before the marriage, or yung assets ko lang, it will all be included in the pot. Tama ba yun, attorney? Correct. Very well done. Ayan. Galing. Nakaka-proud. Then, maganda to. So, ilan ang myths natin, ilan ang truth natin. Medyo marami kami ngayon. 1, 2, 3. 5-5 na yun. 5-5. Nahati ko ng maayos. Good. Teka, marami ba itong... Yeah, good. Sandali. Anong oras bang... okay. Yeah, it's... Greetings muna, tapos resist na. Okay, good. Okay naman to. Okay. So Edgar Duay, thank you very much. Maraming salamat, and it really educates our kababayan. Ako rin, I get educated more or less. Meron na akong kumbaga idea because of the discussions that we've done in the past, no. Pero maganda to, very very helpful. Siguro we'll have to siguro piece by piece itong mga ito, no. And then I will post it para nang sa ganun malaman ng ating mga kababayan
via itong Legal Advice Corner natin na ito nga, yung mga information na dapat natin malaman. No? So, hindi porke nangaliwa, hindi porke may affair. Sabi mo nga, attorney, yung had or having, di ba, had yung nagkaroon ng affair, having yung may kasalukuyang affair. Hindi ano yan, yung tipong, nasa ano yan, yung bargaining position ng may kasalanan, no, nagko-commit ng affair or adultery or whatever. Dapat mababa ang ano niya. Hindi kino-consider ng court yan. No? Dito, iba ho rito sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sa UK. Pilipinas, pwede siguro. So, hindi ho ganun. No? So, congratulations. Sabi ni Marian. Congratulations, Edgar. Victorian. Good student. Very good student. Nakakatuwa kasi nakikita mo na, ano na sila, alam na ng kababayan natin itong mga information na to na actually, alam mo, a lot of this parang common misconception ng mga tao sa dito sa UK. Generally, yung ibang tao akala 50-50 parate, or minsan ang parating nakakalimutan, alam niyo po, pension nakakalimutan parate. Attorney, may question tayo, no? Sige, may question lang tayo. Sige. Ano to? Original foods. Orange foods. Attorney Dana, good day po. Ano po ba example ng personal attack sa social media na post? Salamat po. I think what you probably are asking is kung potentially defamatory. So pag yung defamation, kung untrue yung statement at kung may malice yung paglagay, at wala naman siyang defense, hindi naman walang honest opinion. Minsan kasi pwede kang magkaroon ng defense na may honest opinion, may defense na public policy. So may mga ganon. So depende sa sitwasyon. I'd rather not, ang isang sample sinabi mo na thief o kawatan yung isang tao, tapos di naman proven or hindi naman and yung tao na yun treasurer, kumbaga, ng isang malaking organisasyon o financial director ng isang malaking kumpanya at nawalan ng trabaho dahil doon. So that's a potential case kasi may impact. So hindi lang yung na may sinabi, nagkaroon ng impact sa reputation ng isang tao and nagkaroon ng impact, financial losses as well. So those are attacks, defamatory attacks. I'm not sure about, it doesn't have to be personal for it to be defamatory. But if you are interested in talking more about it, Orange, I think best to contact me dun sa email at sa telepono para mapag-usapan natin. Meron naman tayong free 30-minute consultation dahil ako parang na-intriga din ako. Ano bang personal attack na yan? Yan, well, Attorney Dana, good day po. Ayan, okay. Anyway, so, ano ba yan? Okay na, yung post pala yun. Okay. Alright, so, yan, ito, mga kaibigan, kung kayo may problema sa legal matters, or maski, medical negligence, kung trinid kayo ng doktor, o GP, o consultant, pwede niyo, attorney, di ba? You can cover that. Yes. Cover yan. Anything legal. Sino to? Gising. Lady Emily. At, masigla, all caps. All caps. Nagising yung ating pinakamamahal na, ano na yan, 17 years old lang yan. Pero imagine mo, gumigising pa ng... Tita Evelyn. Na-miss you, Tita Evelyn. Na-miss ka namin. Hope okay lang po siya dyan. Kailan nyo umattend tayo ng birthday ni Lady Evelyn? Kailan nyo? Last year ba? Last year, April 3. Okay, well, happy birthday. Naku, malapit na. April, tatakbo ka sa April sa Brighton, no? I don't know kung natin na yan. Pa-share kami sa'yo. No? Tatakbo kami ng... kami, pati si Snooki will cheer for you sa Sige. Una ako siguro by 2024. Ayan. Siyempre, inspired ako. Kayang-kaya yan. Okay. Nakaka-inspire.
May pambati pa? Okay, ano to? Yan. Doy. Lu. Hindi ba, yan, di ba yan kanina? Okay. Oh, Alam, baka na, ano lang. okay, maraming salamat. So, okay, so I guess it's time for us to say goodbye. Pero, attorney, sige, how do they contact you? Baka may gusto ko pa idagdag doon sa ating myths na naalala, uy, may number 11 pa pala. Next week na lang. Next week na lang para may tira pa ako. May tira pa akong exam para sa inyo. I just wanna say, yung contact details, if you wanna contact me, kung specific legal advice man yan, you can email me. Papakita ni Direk Pao maya-maya. There we are, danna.quinto@dbsolicitors.com, or call me at 01234-225-188. Again, it's danna.quinto@dbsolicitors.com, or call me at 01234-225-188. I just want to say maraming salamat sa lahat ng mga regulars natin na talagang napaka-committed, talking about commitment, committed to turn up every week. Nakakataba po ng puso at nakakatawa pong umuwi sa inyo. So, from the bottom of my heart, maraming salamat po. At kay Dr. Laragan, Dr. Laragan, talaga Mr. Laragan, at kay Direk Pao, thank you. Naiba-iba na yung mga profesyon namin dito. Kay Mr. Laragan, at kay Direk Pao, at kay Snooki. Nakakatawa, nakaka-inspire, ang sarap mag-share dito. Parang nag-share lang tayo sa kaibigan natin, kapamilya natin. We're all sharing, bits of our lives, yung mga journey natin. So, thank you so much, everyone. Hope to see you next week. At sana lahat tayo tuloy-tuloy maging safe, maging healthy, at maging masaya. Ayan. Oy, thank you. Ayaw ako kung naririnig mo yung nagkatatakbo sa likod ko. Ayan na! Si Snooki Kainan nyo na. Gumawa kasi ako ng toy niya, yung sacks ba? Tapos nilagyan ko, meron ako kinuhang maliit na bote. Nilagyan ko ng corn pellets, yung mga corn na ginagawa sa Pinalog ko yun, yung maingay. May parang marakas. Diba? Nagawa wala eh. Nakita ba yung direct? Nagawa wala kasi. Okay, happy. Yeah, ating show ngayon, puro myth and truth. At nakaka-intriga, so share this to our kababayans. So maraming salamat. Yung aking assistant nasa likod ko tatatakbo ngayon. Okay. Well, I guess it's time for us to say goodbye. I hope you had a wonderful time, naging very informative, education yung ating episode for today. We talked about yung financial matters, diba? Truth or myth, yung ating flash mga direct. Ayan, financial dispute, divorce. So, ang kagandaan yung last, you can still claim, in financial settlement, maski pwede. Okay, well, I guess it's time for us to say goodbye. At po si Sonny Laragan nagsabing thank you very much sa inyong walang sawang pagsubaybay dito sa programa namin. Let's do it again next week. So sa ngalan ni Attorney Danna Quinto, ang ating technical director si Paula Perez, ito po si Sonny Laragan nagsabing thank you very much, good night, and take care. God bless. Bye-bye. Bye. Good night. Bye.